Live from the Soaring Eagle Casino and Resort Studio in Farmington Hills, Michigan, it's the John Zia Oram Show. شد مردوثة البايد شن بلا خيون بث نهرين معمورين شلامة وحباب براسي وين كلذانا يا كلذانا يا بشرب مشمي ما دم ما بشصب يندمي ما أمسد ليل بلم كمي كلذانا يا كلذانا يا بقيلد ما حيلي روش مدخن دقاريلي آوا مثلو أنا خيلي كلدانا يا كلدانا يا كل ينشد أمرح بخانة راما كلدانا محباورة كلدانا يا 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 شماية عزيزة بشكالة جان زيا أورم إلى نمبر 1 شو. أنا ملبانة يلدا قلة قدار نشلامي قمايا تأخوني جان زي أورم وقدار نشلامي خنة زودانا الأخواتي سالم جدو وأخواتي وأخوني جان جان يلدا خوشابه تتهاوى بصيخ أمه وآي قصيدة زين أمرنا دها إلى تجان زي أورم بس وأني بتوابش معه مقبول. يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة يا جان زي أورم يا قورة الزونة خاثة اكطلب طالو صاخوثة وبيث ملي بركاثة مريم حاسيل بابوخ
مرحبة ومرطاواثة تولي أمخ كم خازنخ قورة نيخة ومكيخة اكشقلت وكياود بهديوثة بعيانة ولبخ بصيخة مرية بتهاوي أمخ وعمرخ بتاوي يريخة بس قالت كم شارتن بلوشانة بابا وساوة إيشع وتلميذ دي بقاود سورة محكاوة كالداي كم يقريلخ لذشولة رابة وطاوة طالخ كياون هوناي يا جان زي أورم كهند إيتا كم يقرت يلباند روح دايم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم مريا إيل بعيانوخ بصلوثة ديمة مريم وكشوقنوخ بشلامه بولس شليحة قرتا دلوث قورنثاية حاي بارخمار إنم شهوتو نخليا ثراب أنا مخونو خون أرخى بشطو إن محكن بكل شانة دبني ناشا ود ملاخة وحب لها ويبي بدهاو نقديك الزاقة دكراين ينصنوجدك ياوي قالا ونهاويل ويوثا وياذن رازك كلي وكل إذا احثم ونهاويبي كلها هيمانوثة دمشان نطورة وحب ليبي ليون مندي ونياون كل مندي دتي تمسكينها ونمسلمن بغري تماقوذة وحب ليبي لك طاون مندي حب بسيمة له ومر خلق يريخا حب لك حاسم حب لك شاغش ولك شاقل راموثة ولك عاوذ مندي دك منخب ولك باقياني ولك جاقر ولك آيق بشتا ولك باصغ بعولة إلك باصغ بحقوثة كل من ديك مصيبر كل من ديك مهيمن كل من ديك طأن حبه مأبد لك نابل This is Brooklyn Marie Hadir Yaldo. I'm Isabella Alos. This is Abigail Rita Hadir Yaldo. I'm Grace Davish. Welcome to the John Zia Oram Show. I'm Maxwell Munder Zoma. سلامة اللوخة خواثة وخثواثة سلامو اللوخ ماكسويل بشلت عمري تشا كامري بسورة تشا إلي دها so I hope الشاوق لتسورة دي وذراوة سلام اللوخو إديو ترشابا يوخو موخو أخو بجان زي أورم لايف مشت لشوا يوخو موخو thank you أخونا باتريك ده قارتن حاملي قارة بإنجليزي ترشابا دي قرية خوشابا hope, love, happiness, family. هذا أخويا بمرام باتريك. So أثمن دي very important community دي أن كلنا قماك مشارف قاوي. أثمن دي لخص روخ تاريخ دي ميلة ميوة بمرة هذا ثنياثة تحب قي يوخب دولة لكي ذو خميلة أنا عجب لي بواذا أثشو أيسر خد يسرش ندها especially ده بس قصة كنا بدلخله لا ده إلا لكن بدلخ كبيرة بس محكياته كبن محكينا موخو أخونا إثوى براديو ساعد أسعد كلاشو كاوذو على قاقاثة بس كنت خك محكي opinion دي so خواثة إثوى opinion أنا تي opinion that's why we have the show أخني تنشو إما شو تويا بس دا يوخ لايف موخو فيديو so يوخ موخو لايف موخو يوخ فيسبوك johnzayoram.com يوخ موخو بيوتيوب كم رح دوشو I subscribe but it doesn't matter دوشو ما قد يبوخو دي شو تخني من دانا خازوخلا بل نمرتو subscribe يوتيوب بشك عجب له لا لاكم حصلوه لاكم خسروخ منه بس قرار prestige يعني so كنت كأن نوخان opinion دي إديو زي محكو خموخو زي قاروخ من دانا آخا وزي دارو خاي فيلم دثوالا Lives of Chaldeans بستورات
وأني مثل زلا منا أنا محسيتكم قطليلة couple of years ago ليلوي the update تاعي بس thank God إنه بمنياي ليلة بقطالا الأخوات دقطالا قميثا ياكم قطليلا أني كبار قطليبو يا إيخ بش قالب بش more security بش cautious يوو محوش يزلا مننا قمايا محوش الجورة خاثي سليم دخو 1970 بلكي ألها المرقوبة عندها ويشا عمر يا معذرة تدو ذيلا save this terrible business we in. It's called the party stores or the liquor stores. إيكتاو لا هاد بديترويت but mainly بديترويت بس هما ستيرلين هايت وبشيلبي وبدوكان خن بوال ليك ونوفاي we had shooting. بس ديترويت لوتو بشما بقاوة بسخخ ليلة بزالة منن وليلة بمياثة منن بث مندي بس العجة قيطة خرتقاي شخنت لبراي ناشي لاك بينة ناشي لا بهذا الشر مني لبل من دي غلط يمنيين ولبنانيين بالغاز ستيشنات زي اخو اي 4-5 بتريخ 3-4 إلى بدراية بلاخة بستور because قبل مطاعم قبل غاز ستيشنات لقبات تاوى تاما so إلى بدراية يعني young people دي لا إثيا آخر يا young people دي لا نو من عائلتي بيمنيين يا لبنانيين يا عراقيين إلى بدير بون بخندو كانوا هام طرامق وإلى ببلاخة بغاز ستيشنات so ميل بيواذا من ني ريشي القوية يمكن لا تابل proof ولازم تاويله or they can't afford it so كودك محكي customer scentless كيلون يلا scentless because عايد اقتلع دخازو بالنوز 4-5 customers كودك قطلية بالغاز ستيشن لكن بلطيلة كبيرة أث ميديا كم قطلية customers stupidity يعني unbelievable no common sense من البرية بس كنت خازوتو أني فيلمات خنة زي الأخو بسوشيال ميديا وياب channel دي أنا آخر بديترويت area by the way I بريا آخر بريا بأريزونا بريا بسان دييغو LA Vegas Chicago إيكتاو killing is crazy بس كنت مشاري آخر قروتا لندي لا gas stationات كي دخل على الشوارع 6 مايل و 7 مايل و فينكول و آخر تاما البلاخة بشقالة جاني وببلاطة بطر كاستمر واي خرايا بلطل بطر كاستمر ميشقل لي باج chips منه chips 1 bag of chips شقل لي باج chips كما عمل لكن ما قل ولا ثوال تشينج ولكن ما هو بلطل بطر كما خيال خشمة تطلط بخاصة كاستمر مثله وبلاخة اللي بجيل بس عايد البش عارم كله ولو ذوتو لختو بليس عايد احبس لي ناشي أنا ناونا بدوك يبدو ذنو يمكن same thing years ago okay أي كم سعيد لطرال 3 كاستمر وبالمسدس طلب $4 كوز لازل لك كريدت كارد ديه أو يمكن كايوال $10 $12 بي ماشين ديه البنك so يمكن يصرفي أو شتيا يا بخلة مندي زونج بنطلون something he bought left all $4 with the bounce Braille argument between bulletproof glass because it gives you a shield whether you untouchable that's not true doesn't matter so كم سعيد لطرال customers أو بلط مسدس between أي خزايا مسدس دي و argument أو بياخ دياش الدقمة باثخلة customers كما خلات لطنا يقتل خامني عيد كما هذا هذا يا تزال حبس بس قبل ستور تدريل أي يونغ مان تامو الت يونغ مان ببلاخ معوش عائلته أخني يمكن نيثن دارن وما غاز ستيشنات بسيدي أمه تشوتشي مني ليلة ديان belongs كلها يعني ناشديا أرقلة زلاب تخلق غاز ستيشنات بخن الدكان لابسة ديترويت especially doing permits or violations or من دانت كودي city so أرقلة thank God
ما نوير بدو كان يمنيين ولبنانيين وعراقيين وانديان من انديا لا انديان تصورني هواني. So we're at Tamo Beth business. إلا بلابا ميل bulletproof glass. أخني محسي زلا منن. لكي ذخميوا glass قمايا 1970 will 2022 21. لكي ذخميوا glass. So كنت كمبالت المسدس يوت آيت وقلامه وورقه وآوت المسدس. بس كنت بعنوتن وما gas stationات اوكي وما وسري. ليلة أنا ما وسري gas stationات قد 5 مسطورات 4 مسطورات maybe بسدي Detroit Wayne County آخر area mainly Detroit to Wayne County from east to west. Okay كاي كبيرة لا يمكن تشي مني التا bulletproof. وأنا دي لا feeling comfortable بsuburb أني ليلة ذري bulletproof because first thing customer أخواري يا suburbanite منتاو شكل لك زوني كود خازا bulletproof بsuburb زوني now a gas station بليلة بثختة ويبقى bulletproof because you need gas يا جاير يا بيرة كورت ميلا point دي يماثا عجم شوريلا زيزارا شاتا زيزارا موانسي وتا كبيرة guns علينا ميرا before طلوخو وخواذا وخثواثو because خراخة shooting مع إيثن دا فتلة this weekend فتلة خشو نثوى شوي 80 90 shootings بأمريكا هيك جا كل مناطق هذا دقني دك بالخوخم ماي كل مناطق قني دك سيقوخم شوارع دي آخو خنس سيديز وبكاليفورنيا وهيك التمرتو يعني بس ثوا ميرا mass shooting 300 لربام رابع هاي قتلي أسرة وتريسر وخمشاسر وإسرائيل أدلاوث ومينلي الأخوار قطالي الأخوار كل قتلي بشكابر متري وثلاثة أي policy ده بياي لا كذي بقاودة مندي كم داي أكسفورد وآي عادي لا بس gang violence إلى مكسيكان وكومي قتلي إيك الأسطورة ديان إيك تاوا مما ما ثديو خم عراق لازم هرتاواتك بنايم ديترويت إلى مي so ميرن دارخ لآي إديو جوني له جياث جولاي وكم شارة فرطنات بالنولة على أدلاوث بس also you're very lucky وblessed مصالو الليل ببرايا هذا خبقاون because خلني لابيو هذا mistake but any second can change so meal advice meal بمارا يغ بمارا شقولو precaution شقولو security مديوخم تخملو كد بلطو تمستور كم تخملو تهداو تبلاج اي road rage or drive by shooting چمندي دهب 96 تامو هر چمندي هر easy يعني easy so program ميلة يغبي مراخو دروب على أختب شولانة we live very dangerous world right now starting right here at Detroit وإيكتاو guns وguns لذيذة إذن كومي كامي كبوخت خلصهم guns بشك زوني gunsهم كلها علما ويثخوار بدامر second amendment و first amendment ولكن هم amendment وهي أمريكا 1776 كده ثواب 4-5 guns نا قلوب كندا آخو يسي العقل برخاشة دان أمر نوخو يمكن يثن تتجه بشكابر for population guns at Canada ديثن آخو بس 98% less murders because government كاوض لا can throw وكبير من نيلي لا violent but ماينو يلي ببرايدة مونتريال تورونتو هادخ من دانو بلندن أنتريو لدبنا ناخو بس ميل ببرايد بديترويت خشون ام جانيوري الدهو لخط الله ابو الجاز ستيشنات خشون ثري بس ابو الجاز ستيشنات اشتا شوق طلع كاستمر
So that's even worse. Okay, Abel store. شاوقل تخا young man تامو. كي ولي مسدس. Like I'll follow rules that permit. لا permit thou the operate business. ولا permit thou ولت مسدس. لك أول. So كل لك أول هذا. إلى مشخونيته customer. وخمن جدا experience أخني because we lived and died by the sword of the store. خنجر كاو بيذن ونكاو إلى مسدس. ويا رشاشة. إذا لبرن لسن ديان. أخني أبو البزنيزة. So Mila question, Mila advice, please be careful. Please. Paltutum siyara, zalocho sekutul shula. Anywhere. But especially Achabuin County, when where the crime, the Bishkaber. But Southfield, it's crazy. Southfield crime, dia Achab highway, so 12-mile telegraph, will hold up, will carjack. Unbelievable. Daila deal special units, بسياق التركات رابع. ومحمل السيارات خواتي دي الأخريوي ويبقى شرطة بقوي هراني تيو تاما كاثل ليكي بدأ the hold up كانوا السيارة منه وما قدرت تخلص السيارة نايس كم شاقخوا بقاوة long time ago لنا بلتولا الشولة ووقت ديوتهم برخوش اسطورات من نوخو لا كبيرة بس مزيدو تو دان كاستمر مزيدو تو لي كبيرة باره يعني now مندي $12 ما أخذته 14 أنا قامي أوتو ميري now من $10 ما أخذته لا 14 إيه الأكبر هذا so that creates a chaos وchaos ميله ما قشموت ما وضل دقن بديترويت وداون وما وضل DMC وhospitals وداون وآي واي ليلة بهذا شمندي 10 residents that's normal بس election إلى تتشن منها because Wedmore خلص له وقته زوي كبزاله I don't know why عاوز يبايش كيبت بايش governor so إلى ببلاخة ديل ده معدلي من دانه معدلي profile ديه إنه بمرة تناشد نوتيو ميتم Father's Day happy Father's Day by the way تكلخو happy Father's Day ناشد إلى بشمية خواتم حسيت بابي وكبيرة ناشديا Happy Father's Day to كل ليدي لآخر وهم بشمية. Can never forget fathers. ما قطاوة. So كودك شموتو هادخ مندي سياسة كورة مسدس كارة بلغة customer كاوزة بلغة so بدارخ لث الانطلاق خايف 10 مرخنا دقائق إلى بس memory كبندو ذن upgrade على دلاو ثكمك زلا منا نومي بريا وانترفيو اخني دو دخل اي لا يودي انترفيو but ما قد كم شعرنا من دينك محكنا من نشواثا مثل ان عائلته it's not easy but I think this is a very powerful program ديك شموتو له تدخازوتو تناشديا عائلة الشيثت كي وخخني دا عائلة لا يبندو دخ اخبار ديل دم دوغله لا يبندم دبلوخ دارو زمرياتا من دان لكي دخ ميلا لايك بدخوخ تلفون ديان بعد بدخوخله امي محكاي وايك محكاي لازم محكوخ من دانا عدل ياسو تشو تشي منن دتا شوز ودتا راديو ودتا لك محكاي عدل no it's business اخني استوديو ديان إلا كل من دي لديان خذوا the best we can وليوخ for profit إلى شولة دي يعني الأخني كي حقه هاي الأخيلاي ليوخم بدولة أثمندي يسك ما تخوى دكاترة وما تخوى من دانة وما تخلع بس كثيرة كورونا وزيلوخ علم قلبله وليوخم محكوة يا كورونا بس كثيرة كورونا قلبله كل من دي قصة يغبطي على program تدارخلو جيبوخو ودارخلو طلوخو تدم تعلوتو لكل عائلة تدخازوتو لبيوتيوب تكل عائلة خوادي وتبيو هذا ده we very busy فيسبوك تكل عائلة تتفهموخ لأسورة ديان وإنجليزي أسورة ديان وإنجليزي قصة عربي كنت ما تقناش من آخر so we be back أخواثو خثواثو موخو
وإلى شو وشيث بشوا بعصرته شكرا خلقودك وذوتو لان كبير وتو بشما إلا واركم to do more. Well, do the more, it takes a lot of more time. Do the خلث من دي وخازق ما أوذو كيبو دو كيبو زالن بالدرون وأوذو فيلم وزالن محكوك بناشب بشوارع ومطاعم وإنه بس علما بدولة ديترويت أث علمو أث عراق أث من دي بدولة fast. So we'll try to do our best we can. We'll be right back. There's a new player in town. Eagle Casino and Sports. The big time action, real money, mobile casino. It's so easy to play. You can go from wager to winner to wallet. Just like that. Sign up now and we'll match your deposit up to $1,500 for the casino. Or you can get a risk-free bet up to $1,000 for the sportsbook. Eagle Casino and Sports. Made in Michigan, made for Michigan. Sense of anticipation. Electricity in the air. You think tonight is your night. And you're in luck. Because here, a great time is a sure thing. This place is certified hot. This is Soaring Eagle Casino and Resort. Go on a hot streak unlike any other, with hundreds of the hottest slots, certified by their manufacturers to be set to the best paybacks guaranteed. Plus the hottest table games, and sizzling live entertainment and nightlife. So why play at just any casino, when you can play at the only casino and resort that's certified hot? This is your night, and it's time to experience more at Soaring Eagle Casino and Resort. Thank you, أخواتي وأخواتي. Dazi Paltem and أخونا Patrick Kakos. قصة small trip he took overseas. Mitsawe Sote, who Junior, who Kami 30 had other people. They had a great time. And they were a beautiful story he was telling me. Maybe we'll get him to say it on the air someday. بس زيادة أخونا Patrick أتقارن تعزياته وديوك من درمن وحسيثة ديا برتت خالتي سناء الكاتب دلو مثل تمل وبعدين أخونا باتريك زي قاريلا وبدارخلة سلوثة إلى برتت خاثة جيمي. She battled a long time. What a beautiful human being. Known her since we were little babies. And I think I'm 5 years older than her. I had a 5-6 years old. And it was a horrible thing. Great family. And it happened. Dachona Patrick is going to read the funeral of Dadach Laslotha, and we'll be back after that. يمشي حاو يستاذي ليه بدنا شنوخ بركلي مصالاي بقيتها طلب لي تخازنو لبي مليام جناها ثالي دمر النوخ كم تيلا باثي قاموخ خبلي تخرنوخ شلام اللوخو شما عزيزي بجان زي أورم شو. أنا أموخو باتريك كاكوس. أخوات وأخوات عزيزي امشوني للخاية بديناي محسيثد انتصار جرجيس عبو الديمي هاو راس دقورتا صبرة ثلاثو شابة بسر بمخشكة بكاثد رايلد يمدلهم. أخوات وأخوات عزيزة هم مشوني للخاية بديناي محسيد راندي ريموند أسكر هاو راس دقورتي
أث أربو شابا بالسرب مخشكة بقاود كاث ضرايل يمدى لها هم مشوني للخاية بديناي خابقت عزستا الشوديا عزست الكلن وهمك بيشا برد خاثد خلتو شمامة دخو أورم وإلى هم بقت عزستا بقاود كل جماعتان هم إلى خلتد أبونا بيرن عتيشة وأبونا بيرن عتيشة زي مقادش رازة دقورتا أث أربو شابا بسرب مخشكة بقاود إيتد مارغورغس بشلبي تاونشيب ألام حاسيلا وألام حاسة كلها ميثا دمشوني لام بيناثا وألها يا ولاني خوثة ومبصخلا بقاود ملكوثة دشمية. Welcome back, أخواتي وأخواتي. قصة ابن محكن تبرت خالتي. My friend, we loved you. We always will love you. خمن دي بعد سنوات خازوت وصرت أركويا بكاكا أركويا ودايلا بكاكا مديشة. تليلة مرض عار. She fought it one, maybe twice. Khalid would know her أخواتها, but she was a tough one. Raised a beautiful family. I remember her wedding. I remember when with Langage, Tahona Khalid, how many friends Dian and Ayla Dian. So كمان درمن ناخذ صبرة إيثن تعزية بلاجيو كان كم قرية لأخونا باتريك وتو بغزايا مطلات بشواء بعصرتا 14 مايل أوراين تامو وقوارتا لبسين جورج إلى 10 a.m. تاوا برجعي back at 1 p.m. Bellagio will 8 p.m. They should have a funeral probably for a month for Sana. That's how wonderful she was. And still is. Still is. Always smile. She comes across the hall. She used to hug and kiss. She loved family. She loves relatives. And you can't take away that from a person like that. So God bless you. God bless your family. She's always smiling like her mommy. Victoria was always smiling. So, صالو تعايلة. ألم حاسلة هماني خلنا دقريلة. فأخونا باتريك ألم حاسلة. صالو تنشوثي. But we always love you from the bottom of our hearts. So now, you know that. God bless you. We love you.
what motivated me to put this whole project together is there was a shooting, an incident a couple months ago, where another Chaldean business owner was killed, Fred Daly, and having gone through a similar situation, I always empathize with the families involved in these kinds of events. They're horrendous, they're tragic, and I always have seen it as when something like this happens, something this terrible, a part of you dies with that person, and I think a part of you will always be sad over it. Nothing can ever completely heal that. But I think that faith teaches us to move on with the knowledge that we will one day be reunited with these people. We were at the store closing at about 9 o'clock at night, and when somebody knocked on the door and asked to come in to cash his check, when I see the people came in, 3 of them, I was trying to straighten up the ice cream, stuff like that, and all of a sudden one of them said, "This is a holdup." And the guy said, "You lay down," and my brother was in the front behind the counter, and I was at the other side of the counter. So when they said that, right away I lay down on the floor, and I don't know what happened to him, if he was moving around. He had a gun, and one of the hold-up people said he's got a gun. He starts shooting, and they start taking money out of the cash register. And when I was looking, there was a person at the door, and I was hoping that person could get some help or something. Customer was coming in, but he left. He saw what's happening. He left. He walked away. The help came in. That was about half an hour later, and they had to take him to the hospital. Then I heard later that he was pronounced dead by the time they got him to the hospital. I haven't forgotten for any moment. Not a single moment. My father was murdered the day after Thanksgiving. It was 9/11. I remember I got a phone call from an officer. He told me that my dad had been robbed. My heart sank to my stomach, and I couldn't even speak because I couldn't believe what I had just heard. They didn't tell us the extent of his injuries. They just told us that he had been hurt and to go to the hospital. When we got to the hospital, they put us into a room with a grief counselor, and I knew something was wrong, but like I said, I didn't know the extent of his injuries. Shortly after, they told us that they couldn't save my dad, and I immediately fell to the floor because I was in shock. I couldn't believe what I was hearing. I couldn't believe what had just happened. It just didn't seem real. As of now, they have no real leads as to catching the people responsible. We have a very close family, and we kind of just helped each other get through it, and it's something that we're still struggling with every day. It's only been a year and a half. I guess all you can say is you never accept what happens, but you learn to live with it because there's nothing you can do. It was Friday night, January 15th. My brother was 2 years old. We had gone to my grandma's house, went there in the evening, and it was the auto show in Detroit. So my dad had taken me to my grandma's and said, "I'm going to have your uncle take you to the auto show. Why don't you go to work with him?" And I used to go to work with him on Saturday mornings. And around 10:15, 10:30, my uncle started freaking out, going nuts. No idea what was going on. Jumped in his car, threw me in there, and started racing down the freeway.
didn't really know what was going on and kind of asked, and he said that your dad had been shot, you know, and at that moment, I don't know what happened. I really don't have the actual answer, but everything turned dark. I mean, everything, I felt like I was in another world. I felt my whole world had collapsed inside of me and just went numb. I mean, the whole ride, the whole time there, just seeing, it was probably one of the worst experiences you could ever have in your life. I mean, it was just, the whole world changed right then and there, instantly. Those words changed the whole world. 3 people came in and held him up. One was a driver, one, I don't know the whole story and how it worked. I know they all got caught. My uncles had put a $5,000 reward, and as you know, they got turned in. They all did time to the extent, I don't know, I know some of them got a lot of time. Some of the driver didn't get as much. But, you know, they basically forced him out behind the bulletproof and shot him. And we know from the testimonies, one of my dad's last words were, "Don't kill me, leave me for my kids." And, you know, he lost his life working for his kids. You know, whether they got $5,000 or they got $500, I mean, you can replace money, but you can't replace your life. The day will forever live in my life. It's a day that I'll never forget. It happened exactly on December 22nd, 1986. I was 22 years old. I was home in the morning, and we got a call from my sister and her husband. They were at the store. They called us and told us that my brother had been shot and stabbed, and picked up my mother and my sister, and we rushed to the store. And when we got there, there was a police scene there. We then immediately rushed to the hospital, trying to find out where he was. And when we had gotten there, the whole time we were praying in the car and praying that he was okay and that he was alive. But when we got to the hospital, they put us in a private room, and unfortunately told us that there was nothing they could do due to the gunshot and multiple stab wounds, that they couldn't do anything for him. There were 2 guys that were caught. One of them got life in sentence, and ironically, the other person was set free. He was found not guilty. The reason he was robbed at that time, he was on his way back from the bank. And again, the incident happened on December 22nd, right before Christmas, thinking that he was going to have a lot of money to bring into the store, but actually he had just made a deposit. So he came back with really nothing, so they didn't get much. Every Christmas holiday, we always remember it. To this day, I mean, even this past Christmas, my mom actually cried. This is what now, 24, 26 years later, and to this day, my family still feels the pain. I think that in heaven, the stories of our lives are shown to us, you know, in a perfect vision, so that we have a quote-unquote perfect understanding of why things happened the way they did. You know, as we saw with one interview yesterday, and even today, after talking to Eamon, and with Candace's interview, with her situation, they haven't even caught the killers. So the family not only is struggling with the loss of their dad, but they're struggling with a lack of closure. A lack of closure is one of the hardest things for us to deal with. We always want closure to any situation that brings us grief. And so with these guys out there, you know, in her situation, there was no closure. And with Eamon, you know, one guy got away free. So there's no sense of real justice there. And they still move forward, and they still keep their faith. Because to me, these people who, endure this kind of experience are heroes themselves, and very inspirational. Because they learn, they become stronger, and they learn that, you know, despite this sadness,
I'm going to keep living my life the way this person that I lost would want me to live it. You know, it's my hope that with this tribute, you know, I want to show both these heroes. I want to show the ones that were killed and the ones who survived and who, you know, came through that darkness. They went through the darkness and they came through it. They came out of it stronger. They came out of it stronger, wiser people. To me, these are these people that have been through that kind of stuff. This is the stuff that real heroes are made of. Blames the one before. All of their frustrations comes beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. Know that I'm a hostage, all his hopes and fears. Wish I could have told him in the living years. Crumble bits of paper filled with imperfect thoughts, stilted conversation. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it, say it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud, say it loud, say it clear. Just say you can listen as well as you hear. It's too late. It's too late.
Welcome back أخواتي وأخواتي بجان زي أورم. دريلا نثمن دي إخوات المحكي لكم قصة نفرجوا لمن عائلات دي أخو وذلو discuss متخن تخازوت وثمن دي إيمور أيو خخني تي في بيوتيوب تي في تتخازوت لثمن دي دارخ الآن من دانا إلى important or very important to our community دي and to عائلة دي. So I want to thank everyone. I want to thank Soaring Eagle Casino Resort. They have many shows coming up at Soaring Eagle Casino Resort. I hope we'll have Tim McCullough on there Wednesday. I want to thank Northwest Lab and John Zia Oram Show and Michael Oram. So thank you so much and happy Father's Day here and in heaven. Love you, Bob. And God bless you. And I love you, Yom. And we love you, Sanat. Alam Hasela Sanat El Katib Della. Thank you so much. Good night.